हेलो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा भने तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युबको थम्बनेल्स कसरी बनाउने भनेर यसको टपिकमा मैले भिडियो बनाएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। हामी यस्तै भिडियो लिएर आउने छौं। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पिक्सआर्ट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। नभए मैले यो एप्लिकेसनको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। तपाईले त्यसैको थ्रु गएर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई भिडियो सरसरी बनाउँछु, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। भिडियो नत्र भने भिडियो लामो हुन सक्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नको लागि माथि टिक चिन्हमा क्लिक गरेर अनि तपाई सेभ ग्यालरी भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा सेभ ग्यालरी गर्नु होला अनि तपाईको डाइरेक्ट यसको फोटो
सेभ भइसके पछाडि तपाईँले युट्युबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै भयो।